Yeah. Are you He's trying to turning it on? reconnect. Okay. He's trying to reconnect now. Okay. Reconnect his camera. So welcome, guys. Do you want to present yourselves? Yeah, sure. Well, I will start by presenting ourselves. We are 4 people now. We're going to take the AMA today. We have our design team, economic team, and also our development team right here with us today. So yeah, there he is. I also managed to connect. Yeah, Okay. we are going to take the AMA today. We hope we can answer all your questions, and we also hope you can be freed of any fears or any concerns you may have about the game right now. We want to make everything clear, and pretty much, to sum it up, just make you believe in the project that we do, because we know this is gonna go to the moon, as we all say in this NFT world. Então, Alien, eles estão ali presentes o time de design, de economia e os desenvolvedores, tá? Eles não falaram quem faz o quê, eu já vou entrar nesse ponto com eles. E eles disseram que estão aqui hoje com a intenção justamente de esclarecer para a gente tudo que a gente quiser em relação ao jogo, também tirar alguns medos, né, que possa existir em relação ao projeto em si, esclarecer esse tipo de coisa, porque, como ele disse, é assim no universo, né, de jogos de NFT, sempre surgem algumas dúvidas. Beleza. Aí como é que é o nome dele, só pra gente saber, se puder aí apresentar de nome quem é quem. Claro. E qual que é a sua webcam posição, pra mostrar. né? Eu acho que eles estão com a webcam ligado, hein, Alien? Você tá vendo tô vendo aí? eles. Eu tô vendo eles, Ah, tá. Tava desligado aqui pra mim, rapaz. Não faço pra ver todos ao mesmo tempo. Eu acho que vocês deram um clique duplo, não? Faço pra ver todas ao mesmo... Ah, rapaz. Não faço pra ver todas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Just a second, guys. We have some maintenance problems here. Yeah, sure, no problem. Don't worry. Yeah, don't worry. Tô vendo todo mundo agora aqui. Conseguiu? Tô conseguindo On the top ver. right corner, I believe you have an icon to show all the screens. Thank you. No problem. What's that? Very nice. There it is. I assume Fred is the developer. Yeah. Well, not just me. It's Alonso and me right here. Okay. But, so Alien asked for you guys to tell your names and what is your position. Can you do that for us? Sure. Yeah, sure. Yeah. Whoever wants to start there, you can do it. Yeah, so I can start. I'm Rita, and I am in charge of the economy of the game to make it more healthy than other games, and the healthier it can be. Okay. Well, then, Okay. Alonso, we can't hear you at all. You can start. Okay. Yeah. Well, you're not gonna translate that, by the way. I was gonna do it all at once. Together? But okay. No, but okay, you are right. Então, Alien, a gente tem a Rita aqui. Ela é responsável pela economia do jogo. Okay. E ela tá na missão dela de fazer a economia o mais saudável possível. Perfeito. Okay, who's next? Okay, so I'm Daniel. I'm an illustrator for the game. I've been working with the game with the project, let's say, for about I believe 2 months now. And my thing is to make that, or to make sure that the art looks as good as it can. Okay. Então, o Daniel é o nosso ilustrador aqui do projeto, tá? Ele tem trabalhado faz 2 meses no projeto e com o objetivo de deixar a arte mais legal possível, né? Melhor que ela pode parecer. Ok.
Yeah. Now, Alonso, can you also introduce yourself, please? Eu não consigo escutar ele. I Eu can't também não. hear you. We can't hear you at all. Check your mic, please, Alonso. Yeah. In the meantime, while he does that, I will present myself also. Ok. I am Franco Ramirez. I am the CTO of the project. I am the lead in all the development areas and also technology in general. I make sure and I take an active part in the development of the project in different areas, such as the web development of the game, because it's a web game, also the blockchain part and the backend part. Everything is well connected and well structured because we as a team try to, we make our best to assure this game is gonna be stable and it's never gonna be taken down, and everything is gonna work all right in production. Great. Então, esse é o Franco Ramirez, Alien. Ele é o CTO e ele lidera a parte ele é ativo em várias áreas do projeto, tá? Ele lidera a parte técnica e ele também trabalha na parte de desenvolvimento, marketing, né? E a missão dele é fazer o jogo se assegurar de que o jogo tá rodando bem e que nunca vai ser tirado do ar. Perfeito. Bem, enquanto o Alonso não resolve ali a situação dele para falar, aí, bom, pedi para eles fazerem uma pequena apresentação assim do jogo, nas palavras dele, né? E depois eu tenho uma série de perguntas programadas e perguntas do chat também para fazer para a gente conseguir entender o jogo. Mas seria legal eles falarem um pouquinho sobre o jogo na visão deles e se quiserem compartilhar um pouco inicialmente, depois a gente vai aprofundando, fazer aquele resumão, sabe? Claro. Do jogo. Combinado. Perfeito. So guys, could you, as Alonso is still trying to work his camera and microphone out, could you give us a brief explanation of how is the game, how does it work, how it will work? Of course we can. Well, Darling Waifu is a game that tries to innovate in different areas of the NFT world, such as, actually, we have a very strong team, a very strong foundation, and that gives us the ability to make everything work in line and in a sustainable manner over time. So in this game, the first game mode we have, and the first one we're gonna release, and also the one that you can be trying right now because there is a beta test open in the internet, everyone can join in if they wanted to, is about harvesting resources from the earth, from farms. So we have some farmer waifus, that's how we call them, and the farmer waifus can be minted, and they can be used along with tractors, which can also be minted to extract resources from the earth. So these resources can be sold to an oracle that we call Bella Peach. It's our NPC oracle, and they can be exchanged for Peach. The Peach is the token of our game. So this activity of farming is pretty much the core of the game, but there are pretty much a lot of little details that make this game sustainable over time. There are different from other games, such as, for instance, because there is a field and there are farms and our waifus go there to farm, there are always possibilities of some accident, and also your waifu can get sick. So if your waifu gets sick, you have to cure them. Also, your tractor, because of the stress of harvesting resources, can get broken down. You can also need to repair them. Let's pause every few minutes so that the translator doesn't have to remember. Of course. Thanks, Daniel. Ok. Então, o que o Fred falou até agora, Alien, foi o seguinte. Então, a Darling Waifu, ele é um jogo que pretende inovar nas áreas do NFT, tá? Porque eles têm uma fundação muito forte já de outros projetos e a habilidade para que tudo funcione. No momento, o que vai ser lançado, né, e que inclusive ele convidou a ti, Alien, ao pessoal experimentar, que está em beta no momento,
né? Vai ser um jogo focado em colher, né? Em colheitas, né? Harvesting. Que vai ser basicamente, tu vai ter as waifus, que vão ser também uma espécie de, como posso dizer, é um material que tu vai usar no jogo, é uma ferramenta que tu vai usar no jogo, as waifus, os tratores, que tu vai usar isso para colher novos materiais, né? Isso, eu vi que vai poder NFTs. mintar os NF Fazer o as mint dos waifus e NFTs. vai poder mintar os tratores. Os também, né? tratores, exatamente. Aham. Além disso, isso daí é o core do jogo, como eles disseram. Isso é o essencial. Tu vai ter essas waifus e elas... Mas além desse... Que já está em beta, que já dá pra testar, né? Dessa modalidade, eles falaram que vai ter uma gama de complexidades, né? Por exemplo, a waifu ela pode se machucar enquanto ela tá fazendo o harvesting dela, a colheita dela, e daí tu vai ter que ir numa waifu médica que vai fazer ela se recuperar, né? E vão ter outros modos de jogos que vão fazer a vida útil do jogo ainda mais longa, né? Foi o que ele falou até o momento. Entendi, perfeito. Beleza? Alguma dúvida, Beleza? Alien? Não, só manda e continua. Ok. You can keep on. Yeah, okay, thank you. I'm sorry, I'm just not used to No worries, no working with worries. translators. It's all good. Yeah. Okay. So, well, as I mentioned, we have the core of the game right now is the harvesting of materials, and you can sell them to the Oracle. There are also a hospital for waifus, and there is also a repair shop for tractors when they get broken down, as I said. And, well, you can also sell your NFTs if you wanted to on the marketplace. And we have taken into account every single failure that has happened in the past with our NFT games that has led them to failure. We have taken them into account to make every single decision we have on every single one of the numbers you see on the page. Every cost, every time of duration of the lifetime or the lifespan of the waifus and the tractors, everything is well thought and well planned because of what we have seen in other projects. Ok. Então, ele repetiu, né, que essa parte inicial, ela se baseia na colheita para que tu possa, né, mintar essas NFTs e depois tu pode vendê-las no mercado. A cripto que eles estão criando é a Pitch, que chama Pitch. E eles estão empenhados em levar muito em consideração todas as falhas de jogos baseados em NFT, né, que tiveram no passado, que por uma razão ou outra falharam, seja em questões de tempo, né, para tu fazer os harvestings, para tu mintar as coisas. Eles estão focados em achar uma fórmula para que isso daí não se repita no jogo deles. Uhum. Perfeito, pode continuar. Só manda. Okay, perfect, Fred. You can go on. Okay. But yeah, that pretty much sums it up. If we talk about the nature of the game, of this first part, but we also have planned in our documentation, you can find that on our webpage, we have planned some other game modes that are planned just a few weeks apart from the first one, because this first mode is just, as we have seen already, just about harvesting. But if we harvest materials, we also want to create a whole ecosystem that takes into account these materials to make something else, not just sell them to an oracle. We want to sell these materials in a marketplace for them to be used to actually manufacture stuff such as clothes, because the next mode is a designer mode, and we want to make clothes for designers who want to dress their waifus, and these waifus have a different appearance as the one you see right now on the webpage. That are basically kids, right? Because they are the one that harvest the field. You will be able to dress your waifus, and then in the next game modes you can make them compete
in things such as modeling competitions or something along the lines of that, because we want to be able to create a whole chain of distribution in this world, from the start of harvesting the materials to manufacturing, to use these materials, and also the services about where you can host these modeling competitions. It's a whole ecosystem, a whole chain of distribution that we are making sure happens, right? This is the Great. project, and we also have some other modes that we are want to talk later in this call. Excellent. So, Alien, ele falou que isso aí resume basicamente o centro do jogo, né? Que tem aquela documentaçãozinha que eles já disponibilizaram no site deles, com as mecânicas um pouco mais aprofundadas. Mas o que ele falou também é que vão então existir esses outros modos de jogos já planejados, que vão ter uma diferença de algumas semanas entre um e o outro, tá? E que a ideia deles era a seguinte, que tu vá da parte da colheita, daí tu vai ter a manufatura, daí tu vai ter a usabilidade e daí tu vai ter o hosting também desse negócio que tu tá manufaturando. Então a ideia é que o próximo modo de jogo vai ser o modo chamado designer. E isso porque tu, segundo eles, né, não adianta nada tu fazer o harvest de um material que não tem um valor aparente, que não tem um propósito aparente. Então, para que tu vai precisar desse material harvested, né, colhido? Tu vai ter esse material para gerar algo. Que no caso, né, no modo designer, tu vai pegar esse material e tu vai criar roupas, né? E tu vai poder também vender no mercado e tudo mais. Mas principalmente para vestir as tuas waifus, né? Uhum. E daí tu futuramente também, provavelmente, segundo ele, nesse período de algumas semanas entre um modo e outro, vai ter um modo de competições de modelos, em que provavelmente tu vai colocar uma modelo contra outra, que deve ser talvez o PVP do jogo, né? Aham. Deve ser o Beleza. modo PVP. Eu tenho uma pergunta já para eles, que assim, Fred e provavelmente para Rita, o porquê da escolha de um sistema Oracle para fazer a venda no market, que é uma decisão bem polêmica, acho que para o mundo dos NFTs hoje. Por que eles escolheram isso e como que eles apoiam essa decisão? Assim, quais são os pontos positivos e contras dessa decisão? Ok. Aí. O Alien perguntou o seguinte. Falando português. Desculpa. Fred, sorry. Yeah. This is for you and for Rita. Alien asked, why did you choose the Oracle system? What was the reason for that? Because apparently there is some polemic behind it, right? So he wanted to understand better the cons and the pros in this process. Okay, sure, for sure. I will start, and then I will let Rita take part in this. But to start, an oracle is a concept. It's just a concept, not necessarily a single implementation to solve a problem. And in this case, the reason we use an oracle is because we can't make sure that we have truly random numbers that can't be taken advantage of just using Solidity, the Solidity language. Because if we just decided not to use an oracle, the minting process could actually be taken advantage of, because you can actually predict what can you mint when you take a mint action. So if people actually take advantage of such a feature and actually start analyzing the game, analyzing when to mint an NFT, they can just mint high level, high rarity NFTs. There is waifus and tractors, and that could potentially take the game down, because if people start minting high level NFTs, the game is going to be taking huge advantage of, and there could be huge losses in the pitch system, because we do not want to let that happen. That's the reason we actually use an oracle, because it's a randomization oracle. It's not a normal oracle that other games use.
in the economic terms, maybe Rita can explain better why we used that system of randomization to make sure of that. But you can maybe start translating what I said before Rita. Ok. Então, o que o Fred falou, né, Alien, é que o Oracle é um conceito e não uma implementação em si. Ele falou que sem o Oracle, o Mint poderia se tornar, como muitas vezes se torna previsível. E que as pessoas acabariam criando high-level NFTs, né, NFTs de nível muito alto, muito fácil, poderiam ter uma vantagem muito grande dentro desse ambiente. Que se o sistema é randômico, como o sistema Oracle, as pessoas não vão poder ter essa... o jogo em si não vai ter essa previsibilidade, e que isso vai manter a economia do jogo muito mais honesta, né, entre todos os seus jogadores, em um longo prazo muito maior, muito mais estável. E agora ele vai passar para a Rita, que vai falar o ponto de vista mais econômico do esquema. Tá legal. Tá? Ok, Rita? Can you hear me? Yes. So is what Franco said, is because of the randomization of the numbers. Because we don't want all the power of the tokens to be accumulated in few people who have the power to claim all the tokens in one day and with that generate a massive loss of the value of the token. We want everyone to be in equal terms so that it is a fair game, and the gains of every people is based more than anything on the strategy that each people can use. If we put random numbers as the Waifu power, the power of the tractor, and that kind of variables, we can make sure that everyone can be on equal terms. Ok. A Rita falou que, de novo, a questão, né, dessa randomicidade, eles falaram que não pode, no jogo, eles não querem que todo o poder das tokens estejam na mão de alguns poucos usuários, alguns poucos jogadores. Eles querem dar para todas as pessoas que jogarem termos iguais e justos. E que o resultado se baseie mais na estratégia de cada pessoa, né, e nas variáveis de poder que eles vão conseguir ter dentro do jogo, que daí se trata do power, do HP, né, o HP de cada um ali dentro. Tá, eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi você fazer a seguinte pergunta para ele. Tá. Eu entendi que tem o Oracle no sistema de mintagem, que aí faz sentido, que é para garantir a randomização do mint, e o preço de entrada vai ser sempre o mesmo. Pergunta se o Oracle vai estar inserido no preço de saída também, na colheita das recompensas ou não. Ele só vai estar na entrada do jogo e na randomização dos itens, ou na retirada da recompensa também dos jogadores? Ou se nessa parte não vai ter o Oracle, por favor. Beleza. Ian wanted to know, according to what you have said, if apparently the Oracle will be in the price of to enter in the game, but if it is also in the price to redeem inside the game to sell it and everything, will it be applied as well? Okay. In this regard, we actually have the Oracle just for randomization. The Oracle has nothing to do with the price of the token right now. Just the randomization. And then randomization occurs in two instances of the game. In the minting part, where we want to make sure that the minting is truly random, and in the pseudo random, as we in the programming world say, and also in the harvesting part, because the rewards when someone goes to harvest has to be random, because if not, again, the game can be taken advantage of by people who want to always win the highest amount of every field. And the problem also stays in that place if we do not randomize
if we do not generate random numbers outside the blockchain, because it's going to be a huge disadvantage. Beleza. Ali, então o que ele falou é que o Oracle só vai ser aplicado, tá, na parte de randomização, que ela não tem nenhuma ligação com o valor do token. Ela funciona só na hora do minting, pelas razões que eles já falaram, né, dessa questão de que o harvesting tem que ser igual para todos, de chances iguais, e que tem que ser aleatório, mas que não vai influenciar de forma alguma o valor da venda do token depois. Então, só para ficar assim super claro, para não passar informação errada pro chat e tudo mais, beleza, eu entendi aqui. Então, chat, acho que é isso que a gente está entendendo. É que nem no Elvantes. O Elvantes tem um sistema de Oracle para garantir a mintagem randômica do negócio. Eles não têm Oracle na economia de saque e depósito, é só para garantir a mintagem. Isso ok, né? Ele está falando que é da mintagem. E na colheita da recompensa não é que vai pagar a mesma recompensa, mas sim garantir que a recompensa seja aleatória. Então, só para confirmar, então, com eles, pergunta assim, olha, ok, entendemos. Então, o Oracle é só para garantir a randomização, a aleatoriedade de tudo mais. Mas o valor retirado, mesmo se a moeda estiver caindo ou não, vai se adaptar, né? Não vai manter aquele valor fixo, que nem os Oracles padrões fazem, né? Entendeu a minha pergunta? Se quiser, eu te repito. Não, entendi sim. Beleza. Vou perguntar para aqui. garantir, chat, para ter certeza, para a gente não passar a coisa errada. Tranquilo. Just to make it clear for everyone that's listening, this randomization from Oracle won't, how can I say, it won't... aleatório mesmo, só. Vai subir e descer, né? Exatamente. Não vai subir junto com a moeda ou não. When the price of the token changes, Oracle won't hold it the same value, right? Yeah. The Oracle actually doesn't know about the price of the token at all. It's all on the blockchain. We have made sure that this is implemented in the game. Because this way we cannot manipulate any sort of thing in this regard. We cannot manipulate the price if we do not have control over it. It's all on the blockchain. Can you repeat the last? Yeah. We cannot. Yeah, we wanted to make sure that we cannot manipulate anything about the Oracle price. We want to make everything transparent in that regard, and it's all inside the blockchain. We do not have control over it. Então o que ele falou é que realmente o preço vai subir e descer de acordo com o valor da moeda mesmo, que eles querem fazer isso totalmente transparente, né? Então que eles não vão ter capacidade, por exemplo, de manipular esse valor da moeda, que ele vai estar subindo e descendo sempre de acordo com a blockchain. Perfeito. É isso que tu tinha perguntado, né, Alien? Sim. No white paper está escrito que os pagamentos serão em dólares americanos para ajudar a equilibrar a economia. É o pagamento do NFT, que vai ser feito em dólar, não o pagamento da recompensa. Então, pelo que eu entendi, chat, vocês podem me ajudar também. O Oracle é para fazer a aleatoriedade do negócio. O recebimento da recompensa não vai ser aquela coisa assim, tipo, mesmo se a moeda estiver caindo, vai pagar aquele X, dependente de qualquer coisa que faz o jogo quebrar. Pelo que eu entendi é isso. Eu acho que vocês entenderam isso também? Eu acho que eu entendi isso. O que está escrito no white paper, os pagamentos serão em dólares americanos para ajudar a equilibrar a economia. Pagamento do mercado. Explica para eles, irmão, por favor. Fala assim, desculpa insistir nesse assunto, é que o Brasil é extremamente traumatizado com Oracle. E eu preciso explicar direitinho pro chat, senão eles entendem errado e sai todo mundo correndo desesperado, entendeu? Que a gente é muito traumatizado. Então eu precisava, assim, tirar 100% das dúvidas, senão podia prejudicar passar uma ideia errada do próprio projeto deles. Só para explicar, assim, para não achar que eu sou chato. Lógico. Alien is saying he's sorry to insist so much in this Oracle questions. It is because here in Brazil we are kind of traumatized with this Oracle system for other projects that happened in the past. Right, and this is why he is trying to really get to the deep in this matter, so people don't get scared by the
the implementation of your project or anything like that, okay? So he's saying he's sorry. Yeah, don't worry. I want to precise a bit more of what Franco said, is Okay. that we have our prices. Our prices are dollar pegged. I mean is that the price for minting a waifu is like $20, so 20 BUSD, but in the price of the token at that moment. We have this to eliminate the effect of the token's volatility when you are going to mint. The randomization that Franco was telling you is in the part that where you mint, the random thing is what kind of waifu and the waifu power of the waifu that is going to be yours. Only in Okay. that. And also the kind of tractor, if it has 1 seat, 4 seats, etc. Okay. That kind of random. Did I cut you while you were talking? Did you finish your sentence? Did you finish your Yeah. Okay, sorry, I thought I have stopped you. O que a Rita falou, Alien, para fortalecer como é que funciona, tá? Eles falaram, o preço do processo ali de mintagem, por exemplo, vai ser $20, tá? Mas vão ser $20 baseados no valor do token no mercado naquele momento. Então, se, por exemplo, pode ser 100 pitch tokens ou pode ser 10 mil, entendeu? De acordo. Sim, é pra Sempre dar vai ser entrada. $20. Exatamente. Isso, e Pra daí é entrada. para. Exatamente. E a randomicidade ela vai vir de fato no personagem que tu vai mintar, né? Seja na waifu, seja no. Imagino que também nos tratores e etc, né? Tem hora que ele de entrada. Beleza. Pede para eles continuarem a explicação agora, se eles quiserem compartilhar a tela, que aí eu vou acrescentando as perguntas e tudo mais. Maravilha. Okay, if you guys want to perhaps share your screen and present us a bit more of the game, then Alien will be making his further questions. Yeah, okay. I believe Alonso can share his screen, but first I just want to clarify something up. To sum Right. up what Rita said. Actually, Rita said that we can fix the price of the token in BUSD for the minting process. So the minting of any waifu is also going to cost $20. But just keep in mind, we do not use an oracle for that. A traditional oracle that every other game uses. We can get the price without using an oracle, but we have seen that no other project is doing that. We just want to make that clear. The oracle is just for randomization. Because I have seen some kind of trouble. Tu pegou, né, Alien? Ele falou aqui que então o preço é fixo em dólares, de novo, né? E que eles não usam o método tradicional da Oracle. É literalmente só para a parte de randomização. Ele meio que deu uma corrigida nela, falou assim, olha, o preço fixo da waifu é $20 e não em relação à quantidade de token. Vai ser pago em dólar. Vai ser pago em dólar e não assim, tipo, 10 mil tokens ou 5 mil tokens de acordo com a cotação. É em dólar. Não tem Oracle na entrada. Tem Oracle só para randomização. Ele deu uma corrigida. Tá tudo bem. Let's go, guys. Yeah, Alonso, I believe you can show us your screen. Okay, now you can listen me. Oh. Can you Yeah. listen to me? Yes. Finally. Yeah, Safe. yeah, no problem. I'm gonna share my screen right now. Give me a sec. Okay, here you can see the waifus we have. I didn't listen. Okay, guys, if you want to go explaining what's on the screen. Okay, sure. Here you can see how much pitch do you have in your account. Here Consegue you can ouvir claim... o Alonso, Alien? Ou Sim. só eu que... Tô conseguindo. Yeah. Eu não tô ouvindo o Alonso. Yeah. Pede pra ele segurar só um segundinho. Não, tá tudo... you can go on. You can go on. Okay, thanks. You can see a part of your wallet that is connected
right now. Aham. And you can see here the material you want to claim for to change for pitch. The price is 1 for each material. Here you can claim 1,000 pitch every 24 hours. This is only for the beta, so the players can use the functions in the that we have here in the beta. Here you have a minimalistic menu of the mint that is here. Here is the main option, but you can mint while you are seeing your tractors or your waifus. For example, I'm gonna mint right now 10 waifus. Okay, I'm going to translate while you're doing that, ok? Ok. Sure. Eles estavam mostrando ali, tipo, que eles têm um design meio minimalista para fazer a parte da mintagem. Ali ele estava mostrando como seria a colheita de recompensa, né? Colheita não, o claim de recompensa que tinha. Aquele valor ali é pro beta só, né? E ele tá mintando umas bonecas. Umas bonecas pra gente ver aqui como é que é. No canto superior direito tem a carteira. Ali em cima o design mais minimalista para fazer e vai mintar. Ok, my friend. Okay, so I'm gonna mint now. Tá mais Ali, focado. eu vou sair e entrar pra ver se consigo ouvir ele, tá? Tá bom. Rapidinho. E chat, eu vou pegar, né, bruxo, deixa pro finalzinho, segura sua pergunta, que aí eu vou fazer as minhas tradicionais, aí eu paro e pego só as perguntas do chat para repassar para eles, tá bom? Isso aí é testnet, Shirley, fica tranquilo. Okay. So now you can see that I have 10 more waifus. This over here. Well, I had bad luck because I only got 1 and 2 star, but as you can see, you can have 5 star. Well, I love the 5 star, 3 star, 4 star. So yeah, it's balanced. So any player can get depending of their luck. Que eu voltei a ouvir, viu? Okay. Yeah. The same way you can mint tractors. I'm gonna mint 10 tractors. Ele tava falando ali, mostrando as waifus, e você pode tem várias raridades dela, você pode ter várias dela, e ele tá mintando uns tratores agora, testnet. Yeah, so you can see now that I have 10 new tractors. 2 stars, 3 stars, 1 star. Well, that's normal. Now the important part is the harvesting. Here you can farm the materials, and depending of which field you go, you can earn a different amount of material. For example, in cotton, you can get a maximum amount of 10 cottons. And in silk, you can get 112, 25, or 37. And of course, 137 is equivalent to $137 right now because the price is 1 for each. So, but before you can make the harvest, you need to buy a license for the waifus, so they can drive those tractors. If you click on the buy button, you can see that this waifus doesn't have license. These waifus have a license, but they expire in 1 day. So tomorrow I need to buy another license for them. The prices are 7 for 7 days. Well, these are not the prices. The prices are fixed. Okay. Se quiser que eu volte a traduzir aqui. Sim, por favor. Tá.
Então ele estava apresentando então essa área que vai ser a área de colheita, né? Ele mostrou como é que funciona. Cada uma delas tem um valor máximo que ele apresenta ali que tu pode colher. Então, por exemplo, algodão era no máximo de 10 algodões. Se tu fizesse, eu acho que era seda ali, era 137 sedas. Eu não entendi muito bem porquê, mas ele falou que o valor da seda meio que estava 137 igual aos $20. Eu não sei qual é que é essa questão de transação que ele estava se referindo ali, né? Eu devo estar com uns barulhos chatos que tem alguém fazendo obra aqui do lado. Mas então tem essa questão e as waifus elas precisam ter um permit, né, uma permissão para dirigir o trator e fazer essa colheita. Esse valor é pago, ele fica ativo por um certo período de tempo. Então, chat, pelo que eu tô entendendo, é bem um negócio de expedição. Você tem a waifu, tem o trator, tem a licença e você vai fazer as expedições que aí tem vários materiais. Pergunta se cada material tem níveis de dificuldades diferentes, porcentagens de sucesso de colheita, por favor. Okay. Alien wanted to know if the different types of materials have different percentages. Do you mean the win rate? Yes. Okay, so here, as you can see, the cotton, the easiest field, you have a win rate of 87%. But in the silk, you have a 54%. So it's more difficult for the waifus to farm there. Ok. Ele falou que o algodão é o mais fácil, né? Que tem um rate maior. Tipo, ele tava mostrando 87%. E que o não, o outro, o que ele mostrou a seguir, era um valor de 52. Então, cada um tem uma win rate de acordo com a dificuldade mesmo. Deu para entender como é que é. Aí pergunta para ele assim, quantas vezes cada waifu vai poder tentar por dia, se é uma vez só, e se se as waifu e os tratores têm algum tipo de durabilidade, tempo de vida. Legal. So, Alonso, about the waifus, how many times a day can they make this action of harvesting? And do they have like a life bar? Do they expire or something? Yeah, they can only farm each field one time a day, and they have a durability that you can see here, this number. So each time they farm in a field, that number increases. When they reach the maximum number here, they don't die, but yeah, they can't farm anymore. What happened to them after they can't farm? And you can maintain them like art or, well, like that, no, only like that, but they can farm. Yeah, I also like to add to that you can actually have your waifus when they cannot farm anymore. They can become one art, or two, they can actually be used for. They will be able to be used for our next version of this first mode. There is the PvP version of the mode 1 of the first mode of the game that is going to take place in a few weeks after we launch this first version, and they will be used as well as the burning material to create new waifus that are actually able to go against each other. So they will have a usage. They will be able to be used later inside the first mode of the game, in the PvP version of this first mode. Perfect. So now we're going to try the farm. If you just a second. Just to translate. Sorry.
Yeah. Então elas têm uma durabilidade, sim, tá? Primeiro, elas conseguem fazer o harvest uma vez por dia, tá? Uhum. Elas têm uma durabilidade que é apresentada no cardzinho ali da waifu, que ela tem um 0/78, por exemplo. Isso é o número de vezes que ela vai poder fazer o harvest. Daí eu perguntei, né, o que ela vira depois que ela chega no 78. Ela vira inútil? Eles falaram que tu pode manter elas como arte dentro da tua carteira ali, né? Mas que futuramente no jogo, algumas semanas depois, é o que está planejado do lançamento, futuramente elas vão ser usáveis no PVP, que elas vão ser o material para tu queimar para fazer novas waifus. Uhum. Tá? É bem isso mesmo, chat. Isso aqui, tipo, a gente tá vendo escola, né? É tipo o Down Below, só que num formato de fazenda e waifu. Ele também tem durabilidade, assim como o Down tem. E deve ser esse tipo, queimar X waifus para fazer uma nova. Ele disse que depois poder ser usado de alguma forma no PVP, de alguma forma, algum mecanismo que tem. Ok, Vinícius, fala pra ele, beleza. A gente acha legal ter queima de NFT, importante. Isso é um ponto positivo mesmo. E continua, por favor. Okay, Alien was saying that he thinks it's very important to have this burn of the NFT. He enjoyed it, and you can go on, please. Okay, so now we're going to try the farm system. We're going to farm wool, for example. We're going to select this option. And here you have the waifu power required for this field. And you have your waifus ordered by that waifu power because they have 6 different waifu powers. You can pick the auto select option to pick until you have the amount required, but you can select manually, and it's better if you select manually because here you can see that I can select wait you can select the waifu you want, so you can reserve other waifus with high waifu power for another field or for another farming. Here you can, after that you need to select the next step where you select your tractors, and you need to select an amount of tractors that have enough seats for your waifus. You can only send 10 tractors per farm, so you cannot select 11 or 12. You have to keep that in mind. Here How I'm many going to tractors select. can you have? You can have a maximum of 2 tractors, that's it? No, Oh, you 10 need- tractors. Yeah, you need two seats right now. So I can send Yes. one tractor, one two-seat tractor, and Okay. So when you choose the tractor, you can't have like more than one tractor. You can only have a maximum of seats there. That's it? you can select more tractors if you want, but that will be meaningless because those tractors are they can only be used once per day. So you Right. need to reserve tractors for another farming. Sure. Então ali eles estão apresentando o sistema, né, de como tu coletar a lã, por exemplo, né? Ele escolheu uma waifu com poder de 5. Mais de uma, na verdade. Ele escolheu 2 waifus. Que podem ser ou selecionadas automaticamente, meio que indicadas pela própria AI do jogo, né? Ou tu pode selecionar ela manualmente. Aí tu consegue ali regular, né, o poder delas. Tu pode deixar uma waifu mais forte para outro farming, etc, né? Depois tu escolhe o trator e tem que ter um número mínimo de assentos de acordo com o número de waifus que tu escolheu. Então, se tu escolheu uma waifu, tu precisa de um trator com 1 assento. Se tu escolheu 2 assentos, 3 assentos, assim por diante.
Entendi. É bem chat, bem aquele negócio mesmo que a gente tava vendo. Precisa de um número, tipo, de um AP para conseguir fazer a mineração lá da fazenda. Aí, sei lá, de 400. Aí você seleciona quantas waifu você precisa para juntar seu AP, esse AP. Aí, tipo, tem 5. E você vai pegar os tratores que tem lugar. Tipo, é isso mesmo. Tem os tratores que tem lugar. Aí, tipo, um trator tem 2 lugares. Você vai ter que botar lá 3 tratores com 2 lugares para acomodar 5 waifus. E sendo que só pode ter no máximo 10 tratores por expedição ali. Então, é bem padrãozão mesmo. Só que a temática que é fazendo waifu. Ok, guys. E Please aí go ele on. tá. E aí ele tá, né, na tela, ele conseguiu 12 Uhum. cottons, né? Materialzinho. Ok, guys, you can proceed. Okay, so now you see that we have those here, and you can trade them for pitch if you want. Ok. But more important, we have the next section, that is the maintenance section, where every time you send a waifu and a tractor to farm, and they have a possibility to get sick and to get damaged. So the waifu can farm for a more time. Ok. Let's see. Oh, I didn't get any sick waifu, so that's good. Great. And no tractor, so that's It interesting. was a success. Yeah, but you can get sick waifu, so let's harvest one more time in another field. Ok. O que aconteceu aí, Alien, é que ele fez a colheita e no fim tem uma pequena chance da waifu ficar doente, né? De alguma delas ficar doente, do trator quebrar. E no caso, por sorte, não aconteceu nenhum dos dois. Senão ele teria que ir naquela área de manutenção ali, né? E cuidar delas. E Acho que é também tipo. mostrou antes. Uhum. Continua. Perdão. E ele mostrou antes ali rapidinho, né? Que dava pra tu pegar o cotton que tu colheu, tu podia transformar na moeda deles também. É tipo um sistema de queima do Segueng, eu acho, que o cara pode ser preso quando vai fazer o assalto. Aí também, você vai fazer a expedição, a waifu pode ficar doente ou o trator quebrar. Aí deve ter que ir lá fazer uma queimazinha de moeda pra fazer a manutenção delas. Eu acho que aí. Tipo isso. Ok. What's going on there? And now we have sick waifus from the last harvest. They have a mask, like you see, and they need to get treat because they can farm like this. So Okay. we can heal them individually like this, or we can heal all like this. And now they are on regeneration capsules like Dragon Ball Z, if you remember. Do they stay in that stay like that for how long? 12 hours. 12 hours. 12. Ok. They have to remain there to heal completely. Right. Então ali, Alien, elas ficaram, 4 das que foram em expedição ficaram doentes, né? E antes de tu poder mandar elas de volta pra fazenda, tu precisa curar elas. Elas ficaram ali com umas mascarazinhas de doente, de Covid. E daí pode curar elas tanto individualmente, né? E custa investindo o valor aí, ou selecionar as que tu quer curar. E quando tu seleciona uma para curar, elas entram nessa cápsula de regeneração que fica por 12 horas ela se regenerando. Perfeito. Eu gostei, adorei, tipo, cápsulazinha do tipo do Dragon Do Ball pra Dragon Ball, curar. É exatamente. sensacional. Tipo, ela fica doente, fica de máscara e vai curar e pega. Queima de moeda, rapaziada.
Queimando de moeda. Exato. Ficou doente, deve ter uma chance pra ela ficar doente e o trator quebrar e vai pra consertar. Ok. Excellent. Is on? Anzu? Yeah. Is there something else that you want to show us? Ah, wait. There's more. Okay. Here, the same concept with the waifus. We have the tractors damage, Aham. All right. and you need to repair them if you want to use them again. Mesma coisa que as waifus, então. Yeah, and they staying on the same and on a 12-hour cooldown until they get fully repaired. Eles também demoram 12 horas de cooldown aí pra ser totalmente recuperados. And we have the marketplace where you can sell your tractor. This is so expensive. And here you have the houses where you can find your farmers and you can Okay. buy them. Or, for example, you enter. This is like Amazon. a gacha? No. This is like you need to enter and buy. Other people are Selling. selling. Yeah. For Ok, example, então here you can. ele entrou no mercado ali, Allen, e ele tinha um trator que podia vender, né? E dentro daquelas casinhas que ele entrou seriam onde as pessoas também estariam oferecendo suas waifus para vender. Yeah, for example, you can pick here, you can see the waifu stats, and you can pick on sale, and you digit how much do you want for that waifu. I can, for example, put 10 each, and sell. A pergunta para ele já, aproveita se o market vai ter alguma taxa na compra e na venda, e se tiver, qual o destino dessas taxas, por favor? Okay. Could you tell us if the market will have a percentage in each purchase, in purchase and in sellings? Where is this destined to? Yeah, I think Franco can answer that question. Yeah, sure, of course. Yeah, the marketplace has a commission rate of 5% of the pitch amount that is being traded, and this 5% of pitch that is taken from the transaction is going to the refill pool. So the other players, when they claim their materials again, they get pitch from this refill pool again. So this way, we guarantee that we are constantly adding new pitch to the pool so that people can still be playing the game for a long time, not just with the initial balance of that pool. We want to make sure that people can play for a long time. Ok. Então, sim, Allen, eles têm uma comissão de 5% para cada transação, né? De valor de pitch. E esse 5% ele vai ser direcionado para o que eles chamam de refill pool, tá? Que é basicamente onde vai ser geradas novas pits para dentro do jogo, para sempre ter pessoas entrando, nunca acabar a moeda dentro do jogo, né? O jogo não parar de gerar a moeda, né? Entendi. Beleza. Ok. You can proceed. Okay, so here you can. Well, here there are no waifus. You can buy these waifus, and also you can unsell your waifus. So if you put, for example, I put this on sale, I can unsell that waifu. So if I can sell the sale. Yeah, if I don't want to sell that anymore. Well, and you can burn. I think Rita can explain more about the burn system. Right. Yeah, sure.
Can I talk, or are you going to translate the part of Alonso? Não, aqui eles só mostraram, então, a parte que eles podem, ao mesmo tempo que vender a waifu, eles também podem cancelar a venda antes de vender ela, né? Agora a Rita vai apresentar o burn system pra gente. A burn is like an alternative to those people who don't want to sell because maybe they will expect too much, or they know that their the level is too low and no one is going to buy them. So they want liquidity easily and fast, and they can burn it. This mechanism about burn and also the commission that is on the sale and on the market, are mechanisms to inject liquidity to the refill pool. So, as Franco said, so that we can make sure that all the players will have tokens to be claimed whenever they want to claim whenever they farm. Ok. Então é uma alternativa para quem não quer vender, né, a sua waifu, ou quem espera muito, ou o valor delas é muito ruim, sem liquidez. Esse mecanismo permite ao jogador queimar essa waifu para injetar liquidez dentro da pool do jogo aí, dessas moedas. Mais ou menos na mesma lógica da porcentagem ali que a gente tinha falado antes. Perfeito. Beleza. Eu não sei o que tu ganha ao queimar, não sei se tu entendeu isso, Eu não Alien. entendi Eu vou perguntar. também o que ganha ao queimar, não. Se você puder tirar essa Deixa dúvida. vamos tirar. I'm sorry, Rita, we just didn't get very well. What do you earn for burning your waifu? Yeah, the cost of minting a waifu is like 20 BUSD, right? Well, the equivalent in tokens, in bits. Sorry, the equivalent. The burn is your token, your NFT stops existing, something like that, and you perceive, as a player, you perceive an amount of tokens in exchange for the burning of that NFT. So that amount that we are going to give you for tokens are from the refill pool, but obviously is a minor amount that cost you the minting. Like if the mint is 20 BUSD, the equivalent in tokens, like 20 tokens, 20 pitches, the cost of burning, we are going to give you, I don't know, just a random number now, 15 tokens. All right. Yeah, or less. I understand. O que acontece então, Alien, é que existe esse valor para mintar, né, de $20 que tu vai pagar com pitch. Tu vai comprar ele, e daí de acordo com como tiver o valor para mintar, quando tu queimar uma das tuas waifus, tu ganha, né, uma quantidade de NFT da Refill Pool, que sempre vai ser um valor menor do que o necessário para mintar uma nova, entendeu? Mas então, assim, se custava 20 pitches, tu vai conseguir 15, por exemplo. Ela disse um valor aleatório aí. Então acho que é tipo, você deu um tiro no waifu. Deu um tiro no waifu, ficou feio. Você mintou uma waifu, aí veio uma ruim. Aí você, tipo, putz, queria mintar outra. Aí você, sei lá, custou 10. Aí você queima ela, recupera 15 e bota mais 5 seu pra ter uma nova chance. Tipo, desconto, assim, pro próximo tiro, vamos dizer assim, tentar de novo. Exatamente. Coisa assim. Ok. Please proceed. Yeah. Alonso? You there?
Pergunto se eles querem mostrar alguma coisa Oh, ou se eu so- posso fazer yeah. perguntas Yeah, I'm aleatórias e here. tal. I'm here. Okay. I'm here. That's I'm saying that's everything that's all for the Right. game. Franco is gonna send a little spoiler of the next waifus generation. This is the first generation of waifus, so he's going to send a little spoiler of Yeah. the next. Yeah, actually, the generation that Alonso is showing is the first waifu generation that Okay. is composed of many different waifus that are pretty random in regards to their DNA. You can see that every single one of them has different traits of their clothes, of different parts of their clothes, their skin, their eyes, their mouth, etc. And they are pretty much impossible to be duplicated because we have a DNA of 61 digits. And each digit can be different for everyone. So, yeah, in that regard, there is no problem about getting a duplicate waifu for two people. And in that same line of thought, we have actually been designing a new generation of waifus that I am going to send a spoiler here of one of the waifus we came up with. Maybe Daniel can explain a little bit more about this new generation. Okay, just a second so I can Yeah. tell to Alan. Então, ali eles sumarizaram o jogo até aqui, tá? É o que eles têm para apresentar até agora. O que eles vão apresentar agora é um pequeno spoiler que eles mandaram aqui no chat, tá? Mandaram no chat um spoiler da próxima geração de waifus, né? E eles falaram um negócio interessante que é que toda waifu aí dentro do jogo ela é diferente. Ele falou que é impossível de duplicar elas, praticamente, né? Porque são 51 dígitos para gerar elas. E então, assim, fica bem difícil de tu ter uma waifu exatamente idêntica à de outra pessoa. Tanto nos status quanto na aparência delas. Que uma tem uma roupa, a outra tem. Enfim. Tá? Basicamente você vai E ter daí- uma waifu única porque é muito difícil. Única. Tem muito negócio, muito gene. Muito gene. Exato, cara. exatamente. É. Ele falou exatamente esse termo, né? Ele falou que é Isso. como se tivesse um DNA envolvido aí São que muito. uma pra outra. É o teu DNA, não tem uma cópia. Aqui no chat ele mandou, né? A waifu da nova geração. Já mostrei, já Isso é um spoiler, isso é um spoiler. Ok. Ok, guys. Fazer algumas perguntas, Alien, que eu fale. Pergunta se eles querem, se eles têm alguma coisa para concluir, senão porque tem algumas perguntas Bom. reservadas aí para ele. Okay. So guys, do you want to add something? First, congratulations for everything so far. And Alan wanted to know if you want to add something else, if he can make some questions now. Yeah, I believe maybe Daniel would like to add something about these new designs and all the design that is being worked on right now before we start with the questions, please. O Daniel vai falar um pouco sobre esses novos designs então, tá, Allen? Antes de a Ok. gente começar as perguntas. Okay, please, Daniel. All right. Well, the new designs, as you could see there, they are complete. We wanted to do something different. The first generation, when we finished the first generation, we felt like we could get something more out of this, farming stage of the project. So we did a full new generation of waifus that is completely remade. Has in my opinion, and I think in the whole art team's opinion, is made in a much higher quality. And that generation is already complete. You'd have to ask Franco maybe when that is going to be released, if it's going to be with the release of the game or how that will work. And we are working on the next projects currently, which also have completely new art for each one of them. Will have completely new art made specifically for each project. Ok. Aí eles falaram então que o design, né, dessa nova geração é completamente diferente da primeira, que a primeira eles estavam em um estágio mais ligado à fazenda em si, né,
e que essa nova geração vai ser completamente diferente. Ela não vai ter mais tanto a referência da Fazenda, provavelmente vai seguir uma coisa mais da moda e tudo mais, que vai ser o segundo lançamento deles, né? E essa nova geração vai ser feita em uma qualidade ainda maior do que a primeira, né? Ela, aliás, não vai ser feita, ela já está pronta, né? Só precisa ver quando que ela vai ser lançada. E que eles já estão produzindo também para os próximos projetos, né? Já começaram a ver aí. Beleza. Aproveitando já falando que vai ter próximos projetos e tudo mais, pede para eles falarem um pouquinho. Ele comentou que o jogo teria um PVP. Eu sei que ainda tá. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente queria saber, fale sobre datas com a gente. Qual que são os próximos eventos, whitelist, lançamento do jogo, gameplay, etc. Por favor. Perfeito. So I think that's for Fred. We wanted to know a bit about the release dates that you have for whitelist and the launch of the game, the first part of the project, everything. What do you have to give us at this moment? Franco, estás muteado. Thank you. Yeah, we actually started our pre-sale about a few days ago, and it also ended a few days ago. And we have started our IDO pre-sale, and this is a whitelist sale in the start. For actually yesterday, we started our golden whitelist pre-sale for the IDO, and it's gonna take place this whole week. You can see the dates on our announcements. And well, it's a whitelist at the start, because when the whitelist sale ends, it will be public for anyone that wants to purchase the token at this price. If there are tokens left after all the people with whitelist start buying them, you can also do that. And well, in this regard, we actually are giving away about 50 silver whitelists for this idle pre-sale. If anyone wants to participate, just we can do this whole operation here in the chat. And yeah, that's about the dates for the pre-sale and the whitelist, the idle whitelist. This is going to end actually on Sunday at 22 UTC. Ok. Então a primeira pre-sale do jogo já começou e já terminou. Começou faz algumas semanas e terminou agora. Tá? Aí agora o que começou é uma Golden Whitelist pre-sale da Idle pre-sale. Começou ontem, tá bom? E ainda vai ter uma Silver Whitelist pre-sale. Tem 50 vagas, né? Que se alguém quiser participar, pode falar aqui no próprio chat, que eles podem adicionar a pessoa para participar dessa pre-sale. Olha aí. E as datas dessas pre-sales, elas normalmente são anunciadas no site deles, né? E quando terminar os whitelists, se ainda tiverem tokens, vai estar aberto ao público maior. Ó, então, resumindo, a Gold foi ontem, a Silver agora, dia 17 é Public, e termina no dia 20, e tem vaga. Se alguém quiser, aí, tipo, tem 50 lá, acho que não precisa nem fazer sorteio, hein? É só levantar a mão e pedir, fazer carinha e fazer alguma vozinha de waifu, velho. Se mandar frasezinha de waifu, vai conseguir. Beleza, tá bom. Então a gente já entendeu sobre a data. Parece que vai ter um pessoal interessado, sim, viu? Fala pra eles que vai ter, a gente organiza como é que faz isso. Vai ter que spamar aí, ai, né? No chat o emote aí pra conseguir, com certeza. Beleza, então a gente vou falar pra eles. Então. Eles falam que vai ter gente que vai querer interessado, sim. There are people interested, okay? There are people in the chat that is interested to enter the silver whitelist, okay?
They'll be in contact. E o lançamento do jogo, beleza, vão ter os whitelists e quando que a gente vai ter o lançamento do jogo, assim, para começar a mintagem e o farm? Of course. Alien is asking when will be the release of the game to start minting and farming. Yeah. The release of the game is gonna take place this month after the token launch. We are actually using the beta right now, the beta test, to see if there is any bug or any recommendation someone, because they can always give us recommendation or bug reports on our Discord server. We are constantly and actively reading everything that everyone says to improve the game and make sure everything goes all right when we actually launch the game. So that's the reason why we are giving the beta away, because we want everyone to try it out, and we do not want to make any mistake whatsoever when we launch the game. We want the best possible experience for everyone. Perfect. O jogo vai ser lançado agora esse mês, Alien, tá? Depois que o token lançar. Eles estão no momento, então, nesse período de beta, justamente para ver os bugs, né, e recomendações. Eles estão sugerindo que todos os interessados entrem lá e experimentem o beta, né? E que dentro do Discord deles mesmo pode mandar qualquer recomendação ou bug reportado, né? Eles estão fazendo isso no intuito de melhorar o jogo o máximo possível para que não cometam nenhum erro, né, até o momento de lançar. Beleza, perfeito. E uma outra coisa que a gente gostaria de saber, que é coisa de brasileiro também, beleza, vamos dizer que temos pessoas interessadas e vamos entrar no jogo e vamos dizer assim, eles conseguiram calcular um tempo médio de payback ou não? Se eles conseguem falar alguma coisa sobre o payback, se, claro, considerando uma estabilidade da moeda, a gente sabe que pode oscilar, mas se no mundo perfeito onde a moeda siga estável, se existe uma média de payback. Okay. Guys, I think this is more to Rita and to Fred. Alien is saying that as we Brazilian like to calculate payback, you can give us some proximity to how long does it take in a state of stability with your mind? How long will it take to generate payback? Yeah, Rita can answer that. Mundo perfeito, né? Só de ressaltar para eles que a gente sabe que Claro, tem variação, é no mundo perfeito, onde pode, assim, imaginando que fica estável. Ideally, okay, Rita, it's not that we do know that things oscillate, but in a perfect world, how long would it take? Well, in a perfect world, there are a bunch of possibilities because of the randomization that Hanko explained before about the waifus and everything. So depending on your strategy, you can have payback from 10, 15 days to 2 months approximately. It depends on the strategy, on which waifus you are going to use, what the amount of tractors, even the license when you buy it, what package of license you are going to buy, everything. It depends a lot, but more or less that's the range of payback. Okay, but that's a good range, a good estimative. O que a Rita falou é que por causa dessa randomização existem muitas possibilidades, né, do payback. E dependendo da estratégia do usuário, né, o payback está previsto aí como falamos, em um mundo ideal, 10, 15 dias a 2 meses. Dependendo de quais waifus tu usou para o harvesting, do número de tratores que tu enviou também nas missões, né, de como tu investiu nas licenças em si. 10, 15 dias a 2 meses. Foi a previsão da Rita.
Provavelmente vai variar de acordo com a raridade e o tier do waifu, né? Se tirar lá 5 waifu comum, amigo, é a base. Aí você vai ficar lá 2 meses para tirar. Agora você tirou, sei lá, uma waifu lendária top, né? Assim, por Rita Cadillac, amigo, estourou e vai tirar em 15 dias, provavelmente. Vai depender também do valor que você comprar as coisas e tudo mais, mas acho que é tipo isso. E uma Beleza. coisa que eu acho que deve influenciar também é aquela questão dos stats delas, né? Porque eu vi que ali ela pode ser muito boa em colher lã e ser uma merda em colher arroz, sei lá. Uhum. Então saber usar o waifu certa né, no harvesting certo. Beleza. Uma pergunta, assim, eu vou tentar explorar um pouquinho a pergunta aqui. Você passar para ele, Vinícius, assim. Beleza, entendemos o jogo. É um jogo tipo tipo de expedição, onde você tem que ter os NFTs e um fator de sorte para conseguir minerar. Entendemos que tem queima. A longo prazo, assim, o que eles estão pensando em fazer para fazer um diferencial e sair só dessa linha de farm? Tipo, temos um jogo de expedição que existe fator sorte, fator sorte de sucesso no farm dos itens, lá da lã e dos outros materiais, mas que de diferente eles pensam meio a longo prazo para a galera que está vendo aqui agora o homem fala assim, ok, interessante, tá, mas como que eu vou me convencer a investir nisso aqui pensando que esse jogo vai durar 6 meses, 8 meses? Eles têm planos assim mais ambiciosos para transformar o jogo em algo único? Legal. So Aiden is saying that he understands the concept of the game, of the expeditions that you send, the luck factor, and how it works with the burning of the waifus. But in a long way, a long term, how do you intend to make the game? How can I say? Show its the differential. How can it be different from the others? What are you intending to do in a long term? Yeah. Well, we actually have taken a lot of measures, not just to differentiate us from the rest by being able to live longer as a game, but also to have a healthy economy and to be able to reintegrate liquidity or actually, how can I say it, to make the game more sustainable in every possible way. For instance, as you can see, we are constantly reintegrating pitch into a refill pool so that the game can live longer. We are constantly innovating in art and technology, and we also want to say that in the PvP version of the first part of the game is gonna be quite complex in the sense that it's a PvP that is gonna be a strategy game between players and players. So in this sense, the amount of logic involved in developing this game is going to be huge. It's going to be quite a long, quite a hard working process. So if there is a lot of logic involved, there is also gas fees and that are linked to this actually, no. So in this sense, we are planning on making a cross-chain game for the PvP part, and we are going to deploy this PvP of the first section on the Solana network, because the fees in that network allow us to make an actually very complex game with very low fees. So that's the reason why we are planning to go to the future and not just a few months for this game. We are planning to make a very big project. So that's a very differentiating factor. I will continue, but you can maybe start translating. Okay. Perfect. Yes. Ele vai continuar assim que eu te passar essas informações, certo? O que ele diz é o seguinte, ó. Eles estão tomando várias medidas, de fato, para que esse jogo ele seja um jogo de longo prazo. A primeira é a questão da vida longa da economia, né? Eles estão fazendo de forma a reintegrar sempre liquidez dentro da economia do jogo,
para que ela seja mais sustentável, né? Reintegrando a pitch dentro das ações que tu toma ali dentro, né? Em uma questão de tecnologia e arte, eles vão estar sempre inovando. Por exemplo, aí esses lançamentos de futuras waifus, etc, né? E o foco maior que ele deu agora é para o PVP, que vai ser um jogo bem complexo de estratégia entre os players. Né? A lógica desse game vai envolver bastante trabalho duro imagino, de estratégia ali. Vai haver uma gas fee, né? E ela vai poder ser cross-chain entre diferentes, imagino, Rede. redes, exato. E eles vão fazer isso no Solana Network. Né? Vai ser feito lá. E é isso, acho que é isso aí que ele passou até agora. Vou perguntar o que mais. Ele... Uhum. Okay, what else do you have to tell us? Yeah, of course. Well, this first part was about what we want to escalate the game to. Yes. So we want to make this go cross chain and get lower fees to be able to integrate a lot of things new in the game. And we also have this methodology to actually preserve and increase the liquidity of the game by being able to use our utilities from the game to invest in different projects that are actually useful for a number of reasons, maybe for society, for actually good investments. We want to make these utilities go and reintegrate them to the liquidity pool so that we can maintain the token for a longer period of time, not just take our utility and make a game and go away. We actually want to make this last a long time. So we want to invest this money and reintegrate it to the liquidity pool so that people can get playing and be playing for a longer time. So this is just another one of our measures to get this game to run longer. There are a lot of reasons why. So yeah, it's I not have a normal one. project. I have one in specific that you have talked in the beginning. You said that Yeah. you would also have some merch involving the waifus, or you were intending to do something. Yeah, of course. Yeah, we also want to get liquidity for the project from different sources. So one of the sources is the one I just described, and the other one is we want to manufacture merchandise, different types of merchandise, so that people can feel more engaged with the game, and we can reintegrate and get more liquidity into the game. So any utilities we make, any profits we make in selling this merchandising are gonna take part in the liquidity pool, so that the game can run longer and not be for people who are trying to get away with liquidity. Perfect. Então aqui, olhem, eles falaram que eles têm essa metodologia de preservar, né, e usar as utilidades do jogo em diferentes projetos, que eu imagino que ele esteja se referindo justamente a, por exemplo, agora tu vai ter na tua carteira ali o algodão, mas no futuro esse algodão vai servir para alguma coisa dentro do jogo, então ele vai aumentar o número de possibilidades do que tu tem para fazer lá dentro, poder construir uma roupa, etc, né? Eles, então, com essa ideia, eles vão sempre estar investindo o que eles ganharem dentro do jogo, eles pretendem sempre estar voltando a botar dentro dessa liquidity pool, né, dessa pool de liquidez dentro do jogo, né? E eu até comentei com ele, eu abri um espaço porque ele tinha comentado lá no início sobre merchandising, né? Que também é uma forma de fazer as pessoas engajarem, e foi exatamente isso que ele falou. Além do projeto, né, digital e tudo mais, eles pretendem fazer, do jogo em si, né, eles pretendem fazer por fora também produtos de merchandising para fazer as pessoas engajarem mais, né, e, de novo, o valor que eles ganharem em merchandising vai voltar para dentro do jogo para ter certeza de estar sempre criando mais a moeda. E pede para eles falarem um pouquinho, como ele falou da whitelist, pergunta se ele já tem esses números, a quanto que vai ser
a listagem do token da whitelist e a quanto que vai ser a listagem na public, no lançamento da moeda, para a galera saber se tem interesse em entrar ou não? Yeah. Rita can answer that. Did you understand his question? Oh yeah. I'm sorry. Okay. Maybe you can translate it for Rita. That's good. Okay, so he wanted to know, right, how much will it cost in the whitelist and how much after? Okay. Yeah. So in are you talking about? Sorry, my audio is a bit bad. O Are preço you da talking about listagem na the whitelist e o preço da listagem pública, para a galera saber se vale a pena ou não entrar na whitelist. We wanted to know how much will be the price for the token in the whitelist and how much will it be after the whitelist, the public listing, so that people here on the chat know the best moment to invest and if they're interested. Okay. So in the whitelist, in the IDO is 0.8, like 80 cents of BUSD. And when we released the token to the public in PancakeSwap, it will cost like $1, $1 BUSD. So Okay. that 0.2, that 20 cents can make a difference. Also because Sure. in Pancake, when you release it to the public, the volatility starts. So, well, I recommend you to don't take too much risk and maybe assure buying in the pre-sale. Ok. Então eles falaram que na listagem da whitelist vai custar 0,8 dólares, né? Aham. E depois no lançamento aberto vai estar por $1. Vai ser esse Tá. 0,2 de diferença aí que Não, vai 0.8 na whitelist e no lançamento quanto? Não. Não. Pode. falando errado. A 0,80 é 80 centavos para $1? Exatamente. De 80 para 1. A diferença é de 20 centavos. 20 centavos de diferença? E qual o supply? Pergunta qual o supply do token, por favor. Okay, so what's the supply for the token? Yeah, the supply for the token when we go on Pancake on the DEX is gonna be 400,000 pitch. It's all documented on our documentation and .darlingwaifu.com, so you can all see that for yourself. Eles falaram que vai ter, inicialmente, quando lançar no Pancake, 400 mil pitch. Isso tá na documentação que eles mandaram. Também, se quiserem dar uma... 400 mil listado a 80 centavos e lançada a $1? Isso aí. Ok, eu acho que eu quero. I'm sorry, it's 400,000. 400,000, yes. Isso. 20 centavos de diferença, é só vender no lançamento, 20 centavos de lucro. É. Ok. Vamos, se tiver tudo ok, queria abrir para a pergunta do chat um pouquinho para eles. Tu quer que eu... no tempo. Deixa eu te perguntar, Alien. Tu quer que eu confirme esse valor de 1 para 80? De Não, ela 0,2 confirmou. Você pode confirmar, mas eu acho que ela... Isso confirmou, mesmo, né? Então, beleza. Pergunta se essa whitelist vai ter vesting. Essa whitelist de agora vai ter algum tipo de vesting? Tá bom. Yeah. Does this whitelist has some kind of vesting? Yeah. You can also there's all documented, by the way. So this whitelist, this sale is gonna have vesting, and the reason why we are going with these prices is because it's better to reassure yourself with $0.8 than, because when you start buying in Pancake, it's not gonna be just $1
for a whole minute. It's going to be a few seconds because people are compulsively trying to buy, right? So if you manage to buy at $1 when the token lists, it's going to be quite difficult. But well, it's going to start at $1, right? The best thing for this part is going to be with a 15% liberation at the token generation event, and then it's going to be 4 months of vesting. Months of vesting. Muito interessante. Então é isso. E ele falou que a razão pelos preços, né, é justamente que quando sair no lançamento, as pessoas vão provavelmente muito compulsivamente aí tentar comprar por $1, mas que provavelmente não vai se manter, né? Beleza. Isso Pergunta aí. se tiver tudo ok para passar. Não sei como é que ele já tá de tempo, se eles estiverem com tempo, mas eu queria abrir um pouquinho pro chat, se tiver tudo ok para eles, assim, para pegar umas perguntas do chat. Tá bom. Se eles não tiverem com muita pressa, assim. How are you guys in a matter of time right now? Do you have any other appointments, or can we open for some questions on the chat? Yeah, sure. We're open to questions from the chat. Perfect. I have an Então, pode- appointment in a while, so I'm gonna have to leave. But I do believe most of the questions are gonna be for the dev team anyway. So Ok. Foi um No prazer. No problem. problem. Thank you, Daniel. Thank you for Daniel. your participation, Daniel. We appreciate your time. okay, thank you. Hope to see you sometime soon. Sure. Então vamos fazer as perguntas, Allen. Fica à vontade aí. Beleza, chat, manda as perguntas aí que vocês quiserem. Ele já falou de data, ó, vamos lá, se eu souber a resposta eu já passo. Data de lançamento tem o whitelist agora, aí o jogo vai ser lançado esse mês, mas ele não falou direitinho tudo mais. Pede para ele explicar esse claim linear de 9 meses. Claim do quê? O vesting dá o seu whitelist agora 4 meses, que ele falou 15% agora e 4 meses. Inclusive eu vou entrar, cara, porque assim, você pega 15% desse token, se for, sei lá, 10, não sei quantos tokens vai dar, mas 15% com 20 centavos de diferença já, se você conseguir vender no lançamento, já paga o investimento, provavelmente, eu acho. Mas, enfim, qual a liquidez do projeto? Quanto que eles pretendem adicionar de liquidez no projeto? Eu posso fazer essa pergunta. Um dos viewers perguntou, Vinícius, quanto que eles pretendem de adicionar de liquidez inicial no projeto, por favor? Perfeito. So guys, I imagine you know how much you intend already to add on liquidity to the initial project? Yeah. When we start creating the liquidity pool in Pancake, we will add the necessary tokens to get the token at $1 price, the whole pool, right? We're going to invest all the liquidity necessary for that. Just if it's 400,000 tokens, so it's going to be 400,000 USD for the injection to the liquidity pool. After that, do you have any other investment round? No, this is the last investment round for this first part of the game, but we're gonna get liquidity from other sources such as merchandise and investing. So we are constantly gonna re-inject liquidity into the pool. So this is gonna be constant, and I could not give you a number right now, but it's gonna be constant to make sure the game is alive for a long time. Perfect. Então ele falou que nessa primeira parte, né, Sonaka, o que eles falaram, se $1 é a moeda, eles vão ter 400 mil moedas, eles vão começar com essa liquidez de 400 mil que eles vão investir, né? E daí eu perguntei se vai ter um segundo round de investimento, tudo mais ali dentro, e eles falaram que o segundo round vai depender justamente desses outros projetos, como é que eu posso dizer, trazerem dinheiro que vai ser reinserido na liquidity pool, mas que eles não têm um valor fixo para os próximos rounds. Entendi, perfeito, chat. Entenderam aí, né? Tem mais alguma pergunta interessante aí para passar para eles? Pessoal, quero perguntas de vocês, já que eu fiz um monte de pergunta.
Deixa eu ver, o que eles estão fazendo ou fizeram planejam para que a moeda não derreta no primeiro saque do jogo, não seja só uma corrida para o primeiro saque. Acho que isso é um sistema de queima, né? Mas eu posso tentar fazer uma pergunta sobre isso, viu? Deixa eu Olha, elaborar essa sua pergunta sobre isso. Isso, a gente pode falar assim para ele. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente não pode falar do mundo inteiro, existe um medo muito grande do primeiro saque dos players no jogo. A gente viu diversos projetos ao longo desse ano. Logo após o primeiro saque, a moeda começar a cair e não conseguir se reerguer, não incentivar o reinvestimento dos jogadores e a entrada de novos não foi o suficiente. O que eles planejam para combater isso, para segurar o game após esse primeiro saque, se é algo que eles estão considerando ou não? beleza. So guys, here in Brazil, there is a considerable fear related to the first cashback that the players will do when in the game releasing date. That many games actually fail because in the day that it's released, a lot of people sell their tokens and the economy just disappears. Yeah. What do you intend to do to combat this, to pass it? Yeah, thank you. We have a pretty complex anti-whale measure and anti-food measure to not let the price of the token go down just in the first minutes or hours. But I believe Rita can explain that in a better manner, better than me. It's about the economy. It's a commissions system. Sorry, I was muted. Yeah, so talking about first of all, the luck, there is a vesting so that you can get released for example, in the idle, in the pre-sale and the idle, there are 4 months vesting, so 4 months you have released all your tokens. And talking about the public sale, yeah, there is a risk, but we have made a whole mechanism anti-food, like based on commissions about the amount of tokens in that transaction that you're going to make, in order to disincentivize the people that wants to make huge transactions, because the most demand, the most people who wants to sell the token, the most the graphic goes down, the price of the token goes down. That's more or less what I was trying to say. I don't know if I am confusing you. It's okay. It's okay. O que eles responderam é que vai existir uma medida anti-foot e anti-whale, né? Que é essa questão das pessoas simplesmente abandonarem o jogo uma vez que lançar o servidor, né? Que a primeira coisa é essa questão do vesting na pre-sale, né? De 4 meses para todas essas tokens, né? Que ela ressalta, claro, que tem esse risco, né? Mas que eles criaram esse mecanismo anti-foot justamente que se baseia nessas comissões dentre as transações, né, que vão ter, que em teoria é para impedir que esse tipo de comportamento seja incentivado, né? E que quanto maior a demanda de venda, mais o preço da token daí vai cair, mas isso daí a gente já sabe, né? Entendi, beleza. Que é tão bom que tem medidas que eles estão pensando nisso. Pergunta também, a gente viu aqui no site, na parte de Settings Claim Pitch, tem não sei se isso é só do beta ou só do teste ou não, mas tem aqui um total token comprados e linear em 9 meses. O que seria isso? Tem alguma coisa? Isso é só do teste? E como que vai Fica em que funcionar o página? sistema do teste? Aqui na parte do teste,
Em Uhum. settings e claim pitch, existe uma parte ali de linear em 9 meses. Que seria isso? Tá. Yeah. Uh, Well, I can answer. No, I don't ok. That's very much understandable. Yeah. Well, thank you for bringing that up. Actually, in the tokenomics, there is no linear 9 months vesting, so it's actually a mistake we have on the front end. And actually, this is a beta, so we are actually fixing those problems. It's not a 9 months vesting. It's a 4 months vesting for the holders of the token that have bought that, in the IDO or in the pre-sale before that. So it's just 4 instead of 9. Just that to clarify, we're gonna fix that. Sure. Ok. Então foi realmente um erro de digitação ali no projeto, viu, Allen? Que não são 9 meses, não, é 4 meses como eles estavam falando. Beleza. E pergunta para eles como é que vai ser o sistema de saque claim. Se vai poder ser um saque diário, de 15 em 15, se vai ser taxas diminuindo ou não. Okay. So how is the cash claim system that you have? Is it like a 15 days? It's a daily caching system? It's how does it work? Yeah, it's a completely different investing system than other games, because this is also a differentiator from between us and other games. The fact that when we have seen that in other games, when there comes a date when people can claim their tokens, the price goes down because everybody wants to claim right away. So in this sense, this token claiming system is going to work in a continuous manner. You can claim anytime you want in time in those 4 months, or maybe later if you want to claim your 100% later, right? But you can claim anytime. That means that you can claim daily, or you can claim every 15 days, or you can claim every 5 minutes, but it depends on what you want, because if you claim every 5 minutes, maybe you're going to pay more on gas fees than what you are actually getting every 5 minutes. So it depends on when do you want to claim your tokens. That's about it. Eles falaram que é um sistema bem completamente diferente, né, do que tem na maioria do mercado aí, que é outro ponto que eles querem se diferenciar, que vai ser um token claim, um token claim que vai funcionar continuamente. Eu acho Pode que resgatar. eu tava querendo dizer o claim do game em si, do jogo, quando tiver o farm já, das recompensas do jogo. Você vai poder sacar todo dia ou de tempo em tempo, entendeu? Mas espera aí, tu quer saber sacar, transformar de volta? Isso, do jogo, o saque do jogador das recompensas, tipo, já do benefício, do dinheiro mesmo. Saque do farm. Não esquece o vest, esquece a whitelist. Se o jogo estiver lançando, você vai poder sacar semanalmente, diariamente, de 15 dias do farm. Eu tinha entendido que era isso aqui mesmo. Deixa eu perguntar. I'm sorry, Fred. This token claim, we were actually trying to say about the game per se. The reward. Yes, the reward. So you play the game, you have your resources there, and you wanna sell it. What's the frequency? The frequency you can do that. Yeah. It's actually documented as well, but you can claim, and in the first time you want to claim, you have to wait 7 days, and then there are gonna be fees associated with that. I don't know if you can explain to us now, Rita, that those claiming fees, or would you like me to answer that? Maybe that translates what you said, and then I continue. Oh, okay. Então, Allen, ele falou que a primeira vez que tu for resgatar esses valores, vai ter um período de 7 dias para resgatar, e que depois vai ter uma fee relacionada ao resgate. Tá? Ok. Ela vai agora a Rita vai complementar, eu acho. Yeah. Rita? Okay. Okay. So
the holders will be able to sell 7% of the total tokens they have. And in referring to the claim, you can claim your reward. Sorry, I think I misunderstood the question. Sorry. Yes, we were actually talking about the moment that you have your reward. So you have your cotton and your peach, and how long can you take this back to your wallet, for example? Okay. You're referring to the claim of the tokens, like converting the material to tokens, right? Yes. Yeah, you can claim them as Alonso did in the beta, but to get the tokens out is where we are going to put commissions depending on the amount of the transaction. Okay, and then if you choose a small commission, probably it will take longer. Is that it? Yeah. Or the time is always the same? Yeah, maybe I'll answer that. I believe Rita is understood that it's about the vesting. So we, as I said, it's about 7 days from the first time you claim your tokens, from the first time you harvest to when you can claim your tokens. And it's going to be periods of time where you can claim your tokens without commission. So if you claim your first round of tokens 7 days after you first started to harvest, you can claim them free of charge 7 days after. Then after this starts, you can claim them anytime you want. But if you claim them just the following day, the next day, that's going to be quite a problem because you're going to pay taxes. So you have to wait a few days to claim them back without any problem, without any commission. Okay. Did you get that? Sorry. Entendeu, Alien? Vai ter essa questão dos 7 dias, né? Então, tu vai levar 7 dias para fazer o primeiro resgate. Depois disso, tu paga uma taxa de acordo com quão próximo desses 7 dias que foi. E pelo que eu entendi, chegando em 7 dias, tu pode pegar de 7 em 7 dias sem nenhuma taxa. Beleza? Tá. Então tá, olha, pergunta para eles agora só, Vinícius, como é que eles querem fazer essa distribuição da whitelist, se quer que as pessoas que têm interesse fazer, como fazer, que a gente já fez um monte de pergunta, né? E como é que seria? O que é que eles querem, como que eles querem fazer? Se querem que... Como que eles querem fazer? Beleza. Se eles querem fazer um sorteio, que procurem eles no Discord, se como que faz, se querem que entre no Discord e mande mensagem para eles. Tá bom. So, guys, now I think we are good with the questions. Alien just wanted to know, how do you want to proceed to share the whitelist with the people here watching our live? Do you want them to enter in contact with you on Discord? Do you want to make a raffle, some kind of random? How do you want to proceed with that? Yeah. Actually, for the whitelist, you can manage that. Would that be okay with you? Can you repeat? I think it just, I couldn't hear the last part. For this whitelist, we can manage that on Discord with the wallets Discord. they have even here. Would that be all right? Vocês querem que ele entre no Discord e procura quem manda mensagem aonde? Vamos ver. Who do they send message to? You, to which one of you should they get in contact with? Okay. Let me see. Maybe you getting. I will add the Discord tag. Maybe I will send it here so that you can share it. Okay. Maybe here. Okay. Let me copy the Discord Ele tag. vai colocar a ID dele aí pra tu encaminhar para as pessoas interessadas, beleza, Alien? Yeah, let me see. It's gonna be here. Yeah, it's here.
Okay, I can send a message in the chat, so Ok, you perfect. can do that. Então, Alien, quem tiver interesse em entrar na whitelist, adicionar o Fred aí, a Locura 4468. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Ele é esse aqui, né? Aqui. Isso, ele passou aí. Aqui. Vou falar para as pessoas entrarem no Discord deles, quem tiver interesse, e marcar ele. Que aí é bom que quem tiver interesse já divulga o Discord deles, fala que eu vou divulgar o servidor. E aí é melhor que já entra lá, né? Já fica por dentro e marcar ele no chat. Acho que fica melhor assim. Fala para ele. Okay. So, Fred, Alien said he's gonna say to his viewers to mark you on the chat inside Discord, and this way it also will how can I say it will spread the word of your game inside the chat. Okay. Okay, thank you. They will pin you. Okay, thank you very much. Beleza, Okay, então, so pessoal, ó, quem quiser, entra no Discord deles, é esse aí. Aí ele é esse aqui, ó. Aí vem aqui e marca um arroba nele aqui, ó. EW, aqui, ó. Manda um hello aqui, tipo, e organiza essa história. Para quem quiser participar da whitelist, ele tem whitelist sobrando. Quem quiser entrar, o token vai ser listado a 80 centavos na whitelist, vai ser liberado 15% no lançamento da moeda e depois liberado em 4 meses, tá? E a moeda vai ser listada no lançamento a $1, né? Então, quem tiver interesse, pensa direitinho, leia o white paper, estão todos os links aqui, ó. Vou mandar aqui para vocês. Tem o white paper do projeto. Vou mandar aqui para vocês lerem e pesquisarem direitinho. Não é uma dica de investimento, mas sim de estudo. Estudem, se vocês acharem interessante, sigam assim. Então, Vinícius, agradece eles, assim, a gente já toma aqui 2 horas falando do projeto, agradeço imensamente eles, assim, e desejo boa sorte no projeto, e qualquer coisa que precisar, toma aqui, boa sorte e vamos lá, tomara que seja lua. Perfeito. Então tá. So, guys, thank you very much for your participation, Fred. We wish you good luck in this project. We hope it's a great success. It's a nice project, and we are immensely grateful for your time with us. It's about 2 hours now, and thank you for taking all this take all this time with us. And anything that we have to add to the project and that you want to add, we can stay in touch. Okay. okay, thank you very much, and thank you both for your time. It was really helpful. We're very Okay, thankful. thank you all. Thank you, guys. It was great meeting you. Good luck with your project. Anything you need, please call us or come to the stream or anything like that. See you on blockchain. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Guys. Pronto, chat. Finalizamos aí nosso AMA, um Darling Waifu. Foi um AMA extremamente interessante, né? E fica aí, quem quiser se arriscar na whitelist, arrisco próprio, façam suas próprias análises, pesquisem direitinho, leiam o white paper, vejam os riscos e os prós e os contras e consultem profissionais qualificados e sua família antes de fazerem besteira com dinheiro, tá certo? Basicamente é isso, espero que tenha sido interessante o AMA